Good afternoon. I think it was a strong first half, a strong team performance. We could implement a lot of things we prepared during the last week in terms of putting a lot of pressure on them, forcing them into mistakes to get the regains, then to play out of pressure, to attack immediately, knowing that Club Brugge is individually with equipment, with top players who can break the first pressing line, who can play out of pressure, who can attack us in behind. That's something you cannot avoid all the time. We had very good moments in the first half. We started also the second half okay, but then especially after the subs, and I had tactically no reason or technically to change Minda, Felipe and Christian Ravic, but I had to aim to protect them because there have been maybe potential injuries, especially with Christian being out for 13-14 weeks, with Felipe struggling the last 2-3 weeks with his hamstrings, and with Alan Minda, I think he had one training session with the team over the last 10 games, and then we lost a lot. We lost the structure, we lost with the game changers completely the intensity, and we lost the courage. And if you play without structure, if Cercle is playing without intensity, and if Cercle is playing without courage, we're getting deeper, and that's something we are not good at. I think this point for us today was lucky. Club deserves more than this 1-1, but that's the bar we have in a playoff one. We have to perform on highest possible level in every second from every player involved as a starter and every player then involved later on coming on in the game changes. Otherwise, you don't have a chance. But that's something we also want and need for our young team to get challenged, to reach the personal limit, and you have to go beyond also sometimes. And we had good moments today, we had poor moments today, and we had also very weak moments today. And I think we lack a little bit of courage the last 20-25 minutes, and that's something that normally don't fit at all to our locker room. Wallason was the best player on the pitch. That says a lot. So for us, it's a point, and of course we take this point, but you have to respect always the opponent and be honest. It's a lucky one for us. Thank you very much. Ik denk dat we de eerste helft niet dezelfde kwaliteit en intensiteit gebracht hadden als Cercle. Dat is hetgeen wat ik tijdens de rust ook gezegd had tegen de jongens, dat als je maar 80% kwaliteit aan de bal brengt tegen een ploeg die 100% druk zet, dan is het heel moeilijk om daar tussenuit te geraken en je eigen spel op te brengen. Ook in de duels, tweede bal, waren zij agressiever, waren zij scherper en ze hebben al 2 keer tegen elkaar gespeeld, dus ze waren gewaarschuwd. En stilstaande fase is daar één voorbeeld van, ook waar je gewoon de afspraken moet respecteren en je verantwoordelijkheid nemen. Dat is op dat moment niet gebeurd. En dit zijn de puntjes die we ook tijdens de rust hebben aangehaald. Niettemin wil ik zeggen van als we de momenten goed uitspeelden wanneer vertrouwen er was, denk ik wel dat we echt heel gevaarlijk voor de dag kwamen. 3-4 keer in de eerste helft, waar dan de final touch eigenlijk ontbreekt of een verkeerde controle. Dat zijn de dingen die we aangereikt hebben tijdens de rust. En ik denk als je de tweede helft ziet, de manier waarop we naar buiten komen, de intensiteit gaat hoger, de kwaliteit aan de bal is beter. We hebben diepgang, we hebben voorzetten, we hebben kansen, we trappen 3 keer op het doelkader tweede helft. Ik denk dat we de verdiende gelijkmaker maken en dan blijven we gewoon vooruit pushen om dat winnend doelpunt te zoeken. En dan denk ik als je heel de wedstrijd globaal gezien bekijkt, dat wij vandaag wel de 3 punten meer verdienen dan Cercle. Maar dit is zoals in het voetbal is, hè. Je moet ook je kansen afmaken. En we weten hoe zij spelen en alle credit is daar ook voor, want ze maken het elke ploeg moeilijk. Ook ons vandaag, maar ik denk wel dat we de tweede helft getoond hebben waar het echte Club Brugge voor staat. En we hebben goede voetbal gecombineerd aan intensiteit, aan diepgang. En dit zou je eigenlijk 90 minuten moeten kunnen volhouden. Dus eerste helft niet goed genoeg, tweede helft echt goed. En het is de tweede helft waar we verder op moeten bouwen zonder blind te zijn voor de manco's de eerste helft.